ndokuchinganzai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chamazuva ose kunhai Pastor. Pane vatanga kutibata pachirongwa pano tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yetogononge tiinayo, asi inopinduruka neumboo hunowanikwa bedzi mukati mebhaibheri. Saka sunungukai kutumirawo zvakare mibvunzo yenyu. Mubvunzo wanhasi watira kupindura kuti kunhai Pastor, kuchange kuine Gehena here after the judgment? That's exactly how the question came. Kuchange kuine Gehena here after the judgment. Now, the question is not clear which judgment the person is talking about, because maybe some other day, but currently as we are here right now, there is a judgment going on in heaven, and there is also going to be another judgment after the 1,000 years, whereby God is going to execute the rewards. I'm not quite sure, but my assumption is at the end of the world. That's my assumption. But again, is Gehena. Number one, you won't find that word in the Bible. There is no word Bible rashanisa warara kuti Gehena. Gehena, Gehinom, yaiva nzvimbo yanga iri outside Jerusalem, kwaipisirwa especially masacrifices. Vanhu vaipisira vana vainamata Baal vaiva vachipisa, they would sacrifice their children. Ikoko ndo kwazvaitikira, and yaivawo nzvimbo zvakare kupisira marara and some other rubbish. Saka moto wacho waigara uchingopfuta uchinzi haudzimi. Ndokusaka vakazoenzanisa hell nekuti Gehena. Otherwise Gehena is not a biblical term. Yaitwa nzvimbo yaiva kuJerusalem kwaitwa masacrifices, kwakune moto wanga usingadzimwi because kwairamba kuchipiswa zvinhu. So it was literally a place of misery and suffering. It was not a good place, the Gehena, which was in Jerusalem. But uda kudaira kuti paati Gehena chaari kutaura hell, kuti kuchava here nenzvimbo ichapiswa vanhu after the judgment. And ndinonya kupindura ndakarekera kuti after the judgment kuchava here nevanhu vachaparadzwa nemoto. John chapter 5 verse 28 and 29. Do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their graves will hear his voice and come out. Those who have done good will rise to life, and those who have done evil will rise to be condemned. Saka Jesu ataura pachena kuti nguva ichasvikawo zveshuwa yekuti vanhu vese vakafa vachamutswa. Vakafa vari muna Kristu vachamutsirwa kuupenyu. Vakafa vasiri muna Kristu varamba Kristu vachamutswa kuti vakondemwe, kuti vatongwe. All right, kuti vapiwe mubayiro wavo. Saka mukaerenga 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, inopa pfungwa yakafanana naizvozvo. The last part yacho verse 16 ndendiri kuda. Chapter 4, for the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. So far we are establishing point yekuti kufa kwemunhu hakusi kurohwa kwezvese. Kune nguva yekuti vanhu vachamutswa. Vakafa vari muna Kristu vachamutsirwa vachipuhwa upenyu usingaperi. Vakafa vasiri muna Kristu vanhu vachamutsirwa to be condemned, to be judged, to receive their reward. Okay? Then panapa kuna vaTesalonike kunzi pari kuuya Jesu Kristu achidanidzira nenzwi romutumwa mukuru, vakafa vari muna Kristu vachamutswa. Okay? Kureva kuti vakafa vasiri muna Kristu havasi kunomutswa pari kuuya Jesu Kristu. Vachamutswa rini? Mukaenda kuna zvakazarwa chapter 20 verse 5. Zvakazarwa 20 verse 5 inoti, but the rest of the dead did not live again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. So 1 Thessalonians 4 verse 16 is speaking about the first resurrection, whereby the dead in Christ, the righteous ones, the righteous dead are the ones that are going to be resurrected first. But those who were not in Christ and dead, who did not live again, havana kumutswa ipapo panouya Jesu Kristu. Vanozomutswa after the 1,000 years are over, not until the 1,000 years are finished. So first resurrection pari kumutswa vakafa vatenda muna Kristu Jesu, vagamuchira Kristu Jesu, ndo vari kumutswa first resurrection, voenda naJesu kudenga for 1,000 years. Then after the 1,000 years, now what will happen after the 1,000 years? Verse 7 says, and when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison and shall go out to deceive the nations which are in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom is as the sand of the sea. And they went up on the breadth of the earth and compassed the camp of the saints about in the beloved city. And fire came down from God out of heaven and devoured them. So after the 1,000 years, that's when the wicked dead will also be resurrected. The devil will then go about and marshal them to go and attack the New Jerusalem. Inenge yaburuka from heaven with the saints. Pavanenge vakumarcha towards the New Jerusalem to go and fight it, ndo pachanaya moto. Ndofuka ndo pabvunzwa nemubvunzo kuchazova neGehena here. Ndo inonzi hell iyoyo. Iko zvino hakuna munhu ari kutsva kuhell. It's not biblical, it's a human teaching. Hakuna munhu ari kutsva kuhell iko zvino izvo. Vanhu vese vakafa. Sezvataona pana pari kunzi vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Vamwe vese havana kumuka until the 1,000 years are over. When the 1,000 years are over, they will also be resurrected. And then pavanenge vakuda kumacha kunoataka the New Jerusalem, that's when fire will come down from heaven
and destroy them, which means people are going to be destroyed by fire here on this planet, on this earth. Kana wapera kutsva vaparara vese, then the earth is created new again. That's why Revelation 21 says, zvino ndakaona denga idzva nenyika itsva, zvazvitsva, hakusina chakaipa, hakusina chitema, hakusina chinorwadza, hakusina kuchema, hakusina kurira. Saka hongu vanhu vachaparadzwa nemoto, hongu vachaparadzwa after this current judgment, because the judgment riri kuitwa kudenga iko zvino izvi is the one which determines who will be saved, who will be lost. Kana iyo yapera, Jesu Kristu uyo otora the ones who are going to be saved. Vakaipa vese vanosara vakafa paearth panapa for 1,000 years, vanenge vari kudenga. 1,000 years apera vodzoka paearth, ava vomutswa, no second resurrection. Pavanenge vakuda kunodestroya nekuataka the saints who are in the city, then fire will fall down from heaven and devour them and destroy them forever. Ngati Mwari atibatsire, kana tisina kujeka semazuva ose, sunungukai zvakare kutumira ma follow up questions. Mwari atikomborere. Amen.